வணக்கம் மக்களே! நான் உங்க ஜிஆர். ஸோ இன்னைக்கு நாம கிரிக்கெட் 24 தான் விளையாட போறோம். ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப லேட்டா ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸ்ட்ரீமு. பட் பரவால்ல. ஒரு 1/2 அன் ஹவர்னாலும் விளாண்ட்டு போவோம். ஆஃபீஸ்லேருந்து இப்போ தான் வந்தேன். செம்ம வேலை இன்னைக்கு போட்டு புழிஞ்சிட்டாய்ங்க. ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த கையோட அதுவும் இல்லாமல் ஹெட்செட்டில் வேறு இன்னைக்கு சார்ஜ் தீர்ந்து போச்சு. ஹெட்செட் போடாமல் தான் உட்காந்துருக்கேன். ஸோ கேம் ஆடியோ உங்களுக்கு கேட்கும், ஆனால் எனக்கு கேட்காது. ஹெட்செட்டில் சார்ஜ் இல்லாத காரணத்தினால் எனக்கு ஒன்றுமே கேட்காது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஜாலியாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே மக்களே, யாராவது ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு குட்டி ஸ்ட்ரீமாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 மேட்ச் மட்டும் போட்டு கிளம்புவோம். என்ன சொல்கிறீங்க? எல்லாமே சதி பண்ணுது. என் ஃபோனில் இன்னும் 4% தான் சார்ஜ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏஐ மேட்ச் ஒன்று போடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் மேட்ச் ஏஐ வச்சு ஒரு மேட்ச் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் பக்கம் ஒரு மேட்ச் போமா? இல்லை வேணாம், எதுக்கு ஆன்லைன் பக்கம் எதுக்கு போகணும்? போனால் அடிப்பாங்க. ஸோ ஆன்லைன் பக்கம் போய் அடி வாங்க நான் விரும்பல. கேம் ஆடியோ கேட்குதா? கேட்கும் நம்புகிறேன். Good afternoon to all. You join us for this 5-5 between India and Australia. I'm Adam Gilchrist, and joining me for what should be an exciting VG contest Games on YT. is Michael Welcome, Atherton, bro. Mel Jones, and the one and only Ali Mitchell. Thanks for the fabulous introduction. We're just about ready to get underway. Thanks, Alison. குட்டி ஸ்ட்ரீம்க்கே குட்டி ஸ்ட்ரீம் போட விட்டானாங்க. இன்னைக்கு அடியை மட்டும் பாருங்க. என் ஆஃபீஸில் இருந்த மொத்த வெறியும் இவனுக்கு மேலே இறக்க போகிறேன். Bat first off. Well, that's a surprise. I really did think the obvious choice was to throw the ball to the bowlers, but nope. Time for the openers to pad up. All They're good, probably bro. surprised too. Okay, thank you bro. The umpire signals இந்த that ஸ்ட்ரீம்க்கு we're நான் ready to வரலான்னு go. பார்த்தேன். ஏதோ ஸ்ட்ரீம் First ball பண்ணிட்டு of the இருந்தீங்க. innings about to be bowled. கரெக்டாக அந்த டைமில் மீட்டிங் வேறு இருந்ததா? சீக்கிரம் முடி. And that's a tremendous catch at cover. Great stuff. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. ஐயோ, இவனுங்களும் வெறுப்பேத்துறானுங்களே. இப்போதான் நான் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பாலே விக்கெட்டா? அல்ட்ரா ஃபேன் போல். ஏன்யா? What a crucial breakthrough this is. Excellent இப்போதான் bowling to வந்தேன். get one of the அதுக்குள்ள key ஏன் அப்படி wickets பண்றீங்க? cheaply. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task First here will be matchல that of first support ball getting wicket. themselves settled into their innings. ஜாலியாக இருப்பேன்னா நீ இப்போ. ஓ, Oh போயிட்டு my word, that is Spider-Man bro. huge. Middle, that's a ஸ்பைடர்மேன் தான் லைவ் monster of a பண்ணுறீங்களா? shot. Well, that எங்கே ball வர்றதுக்கு has விட்டாங்க? been hit. எத்தனை It's மணிக்கு தெரியுமா flown மீட்டிங் into the ஆரம்பிச்சது? crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is 5 just மணிக்கு மீட்டிங் இல்லை ridiculous. 6:30க்கு ஆரம்பிச்சது. 5 மணிக்கு ஒரு மீட்டிங். அதை Tried விட்டுருங்க. something a bit different last 6:30 ஒரு delivery, and meeting the captain ஆரம்பிச்சது. shouldn't mind that too ஒரு மணி much. நேரம் If they get போகலாம் it right, மேக்ஸிமம். they just might get that wicket. 8:30 வரைக்குமாயா ஒரு மீட்டிங் நடக்கும்? Collins 8:30 goes வரைக்கும் again. meeting. That's a huge hit. It's going முடியல way என்னால. into the stands. Well, that's a waste of a காலையில இருந்து வேலை delivery. வாங்குறது Absolutely பத்தாதுக்கு no மீட்டிங் trouble அவ்வளோ getting நேரம் onto it அட்டன் and பண்ண மாட்டாங்க. dispatching it for 6. Cummins is finding it difficult to contain this pair at the moment. அதெல்லாம் எதுக்கு My புலம்பிட்டு? advice would be go back to your stock delivery and then build from there. ரைடா? That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. நேத்ரா ஹாய் ப்ரோ. No more தேங்க்ஸ் ஃபார் short balls சப்ஸ்கிரைபிங் this ப்ரோ. over. உங்க பேர் கீழ வந்தது இப்பதான் பார்த்தேன். And the spectators are absolutely brimming with anticipation. போயிட்டு Great shot. It was a good length to try that, and they did that with ஒரு maximum துண்டு ஒரு முறை result. தான்டா 6 தவறும். more. All the ஒரு way, முறை தான் got it தவறு. right out of the middle. ஃபோன்ல வேற சார்ஜ் இல்ல, எப்ப ஆஃப் ஆக போகுதுன்னு தெரியல. The crowd is electric right now. போடு 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 பால போடுறா. போயிட்டு வா. Well, now that could be out. Out of ஒரு the விக்கெட். ground. That's a 6 tremendous பால் shot குச்சி. just sailed away. 5 பாலுக்கு 5 How 6 clean did அவன் they ஒரு hit வைடு வேற போட்டான். that? Plays that ஒரு பால் மட்டும் immaculately with அடிச்சிருந்தா the 6 straight பாலுக்கு bat. 6 6 போயிருக்குல்ல. Might look to go இன்னும் ஒரு big பால் again மீதி here. இருக்கா? ஐயோ. சரி இதே அடிப்போம். ஐயோ. Finds the edge. ச்சே. That's the end of the over. Just Just magical batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go சந்தோஷமா இருக்கியாடா? all over the ground.
End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. That is quite extraordinary. Gil, don't do it. So that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Nearly gets the edge. Hazelwood with a great delivery there. Yes. Online match ஒன்னு போமா. ஆனா போனா அடிச்சிருவாங்களே அதான் பிரச்சனை. ஆஃப்ல என்ன இவனுங்களை ஏமாத்தி நம்ம விளையாடலாம். Solid shot. That's going for 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point chasing that. லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Hazelwood shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Oh, you. Finds the fielder with that shot. Thanks, Patambi. Oh, check. No. Gaming Terrible shot. Welcome, bro. Catch on. Cool. And that's stuck. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air. And they've taken a good catch. An innings that promised much and really in the end delivered very little. That is huge, enormous, massive, gigantic. Take your pick. Just a little bit of room given and the power was immense. That's flown over the boundary. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. We'll see how they go. It's going a long way. What a shot. That's worth the ticket money alone. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. Next ball. எங்க போட்டாலும் சரி எப்படி போட்டாலும் சரி. Lovely shot. Mid off chasing. That could be just to miss. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Textbook stuff. Cricket 26 வந்துடுச்சு. நாம என்ன 24 வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you're going to get punished on this pitch. The ball wicket. Couldn't get it through the field. Needs to be on target. That one's gone. Wicket and சொன்னனா. Great running. This is a great wicket to take. Just look to be building a solid innings and at a really good run rate. It's the perfect time to take a wicket. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Wow, that's missed a lot. 2 ஓவருக்கு 50 ரன் வந்துருச்சு. இன்னும் 2 ஓவர் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. ஏய் மறுபடியும் விக்கெட்டா? Everyone's gone. அவுட்டியா இதுவும் அவுட்டியா? நல்லாவே தெரியுது இந்த அவுட். Back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone. Go to 5-6 and 5 runs bro. 5-6 அட ஏங்க நீங்க வேற. Quick onto that in the infield. இன்னும் ஒரு விக்கெட் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. ஆனா 2 ஓவர் இருக்கு. 2 for 4. Abbott, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the pavilion end. Okay, போடு. சே 100 அடிக்கலாம்னு இருந்தேன். Gone. Great catch. 50 ரன்னோட ஆல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. 2 ஓவர் பேலன்ஸ் இருக்கு. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score. This is a very defendable. சிமுலேட் பண்ணிடலாம். வின் பண்ணிட்டாங்க. 0 ரன்னுக்கு 0 விக்கெட்டுக்கு வின் பண்ணிட்டாங்கடா டேய். Just brilliant on. பாவிங்களா. 0 விக்கெட்டுக்கு வின் பண்ணிட்டாங்கயா. You can do this. ஏங்க விக்கெட் ஆகி மேட்ச் முடிச்சிருச்சீங்க. இருங்க நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போவோம். இருங்க இந்த வாட்டி
இங்கிலாந்து வச்சுக்கிறேன். இந்த வாட்டி 100 ரன் அடிக்கிறோம் நம்ம. இந்த வாட்டி 100 ரன் அடிக்கிறோம். Afternoon to you all. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா? வீட்டில் என்ன சாப்பாடு? ஃபேமிலியெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க? டாஸ் வின் பண்ணிட்டாங்களா? பவுல் ஃபர்ஸ்டா? ஏன் நான் ஜெயிச்சிருந்தாலும் பேட்டிங் தானே எடுத்திருப்பேன். Cummins to get us underway. Nice to see some pace first up. This new ball should give some movement early and make the batter's life difficult. Shot, left back, cuts through the gap in the offside. Six very good. They just read it through brilliantly. All timing on that shot. ஓஎம்ப்ளே யாராவது புதுசாக ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Okay. Thank you. Great shot. Do four. Slightly fuller and been put away. 6 ball car 6 இல்லைன்னா 6 ball car 4 அடிக்கும். Top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Down the ground, lovely shot. Mid-off chasing. Could be full. You sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed and 4 runs. Right side fielder வச்சிருக்காங்க அங்க அடிக்கலாம். That has flown. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. How will he reply? Flex that one. Simple as you like inside the ring. அடிச்சா அதுல பயந்துட்டேன் ஒரு செகண்ட். ஓ ஐ ஃபர்கட் யுவர் நேம். நான் பேர் யாருன்னு சொல்றது இல்லங்க. Hit the bones out of that. Scored for a maximum. That was seen so early. Timing was brilliant. Stayed hit. Fantastic. முடியுமான்னு தெரியல. Right on medium bowler is coming into the attack from the pavilion end. No. Terrible shot. அதான் இப்பதான் சொன்னனே. பேர் யார்கிட்டயும் சொல்றது இல்லங்க. That is out of here. That could be out of the ground. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. கேம் ஆடியோ கேக்குதா உங்களுக்கு? கேட்க மாட்டேன். ஒரே நிமிஷம் நான் செக் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே கேக்குது. நைஸ். ஓ கேட்சா. That's good. Easy catch. Easy catch கொடுத்திருக்காங்க. In the air and cover takes an easy catch. Easy catch Such a அது. disappointment. A lot of people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back, barely troubling the scorers. No. பிடிச்சறாத. Doesn't beat the infield. Good pick up. ஏய் Big வந்துட்டா chance. உள்ள. இந்த மேட்ச் அடிக்க முடியாது போலியே. 100 ரன் அடிக்க விடுங்கடா. Massive outside edge. செம்ம கேட்ச். பிடிச்சிருந்தா. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். England 32 for 1. Another massive over of power hitting. Run rate did dip a bit though, although I don't think they'll complain much about this start. Zampa, the எல்லாத்துக்குமே spinner, தெரியும். coming into the attack. Huge shot. It's a massive shot. ஆனா Just இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Gets onto the front foot and that shot is full of aggression. Sent high and long over the rope. always In the difficult match to நம்மளோட focus after target what happened 100 last ball, runs. but you 5 just got to overs. stay positive முடியுமா? and believe the wicket's going to come. முடியுமா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். Straight to the fielder. டீமும் நான் நம்புறேன். The batter's made a bit of a meal of that delivery. ஒரு வைடாவது போட்டு குடுறா. அதை விட்டுட்டு
Oh, nice catch. Great reaction. Oh, great work. Held their nerve. என்னடா சொல்ற? And they've taken. ஹலோ கேக்குதா? சாரிங்க திடீர்னு கரண்ட் போயிடுச்சு. நான் கூட ரொம்ப நேரம் வராதோன்னு நினைச்சேன். பட் டக்குன்னு வந்துடுச்சு. ச்சே! ஆனா மேட்ச் போயிருக்குமே. மேட்ச் சேவ் ஆயிருக்காதே. இவனுங்களால ஒரே தொல்லையா போச்சு. எப்ப கரண்ட்ட கட் பண்ணும், என்ன பண்ணணும்னு எதுவுமே தெரியாம இவனுங்க பாட்டு கரண்ட்ட கட் பண்ணி விட்டுறாங்க. பத்தாத்துக்கு இப்போ எலெக்ஷன் வேற வருது. சரி ஓகே. நியூசிலாந்து எடுத்துட்டு போமா? ஓகே ஸ்ட்ரீம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓய் மக்களே, யாராவது ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கரண்ட் போயிட்டு இப்பதான் வந்துச்சு. அந்த மேட்ச் காணாம போயிடுச்சு. முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அதே 100 ரன்கள் டார்கெட்டை வச்சிருக்கேன். லெட்ஸ் see அடிக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போமா? Back first. Well, that's a surprise. I really did think the obvious choice was to throw the ball to the bowlers, but nope. Time for the openers to pad up. They're probably surprised too. 100 ரன்ல ஈஸியா அடிக்கலாம் 5 ஓவர். The umpire signals that we're ready to go. First ball of the innings about to be bowled. Thick edge. He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. சரி, இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கு. இந்த பக்கம் அடிக்க பார்ப்போம். ஆசமா போச்சு. 100 10 ரன் கூட வராது போல. Catches win matches and that was a ஒரு 10 ரன் கூட வராது. Such a disappointment. A lot of people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back, barely troubling the scorers. That's silence for local fans. Another wicket. Bad Cummins ஆடாது. They're on fire out Cummins there அப்படி bowling போடுறது. Key batter gone for a duck, completely beaten. What a sight to see the stump sent flying. டேய் மானடா. Patrick ball. What kind of delivery will we see? The batter will be looking to just make ஒரு it வைட through போட்டு this ball. கொடுத்துடா. Nearly gets the edge. Cummins 0 ரன்னுக்கு 2 விக்கெட். ஏய் என்னையா இதெல்லாம்? No point chasing that one. It is racing to the boundary. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Oh, whack. Pick the bones out of that. Scored for a maximum. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. 6 last ball. How will the bowler reply? Oh, don't worry about chasing that. That might be on the roof. A killer blow. And that's consecutive 6s. How clean did they hit that? Plays Who that left hand immaculate ball with a batsman? straight bat. The right arm pace bowler is coming into the attack from the pavilion end. Caught first ball of the new over. What a disappointment. Easy catch அது. In the Easy air catch. and cover takes an easy catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. வேணே தான் விட்டானே. லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன்லாம் வேணாம். Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. Just a little bit of room given and the power was immense. That's flown over the boundary. Can he come back with a dot ball? That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over.
ஸ்ட்ரைட்ல அடிப்போமா? ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்கோரா எடுத்தாவது சமாளிக்கலாம். Flick of the wrist and that'll run out to the boundary. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Cuts that off well in the infield. There's a chance of it hits. Misfield. If that had been thrown to the other end, I think you'd be looking at another wicket for sure. இந்த நேரத்துல எந்த வழியில ரன் வந்தாலும் சரி அதை நாம எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. End of the over, a big one. 16 runs coming from it. New Zealand 33 for 3. Zampa coming into the attack from the stadium end. LBW. இல்லையா? ஸ்ட்ரைட்ல மட்டும் தான் இடம் இருக்கு. ஸ்ட்ரைட்ல அடிக்க ட்ரை பண்ணுவோமா? Drilled that one away. That was a brilliant boundary, really well timed, and now starting to score quickly. Does very well to quickly get across to this one. மக்களே யாராவது புதுசாக ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ முடிஞ்ச ஒரு கமெண்ட்டையும் போடுங்க பார்ப்போம். The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Yeah, the keeper's really gone up. As do the surrounding fielders, they seem convinced. Could be a review coming up. Oh, this could spell trouble. I'm not hearing anything on this. This could be trouble. Phillips looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Finds the edge. ஐயோ பேட்ல படவே இல்லையா அது? Doesn't agree with நான் ரிவ்யூ எடுக்கிறேன்டா. பேட்ல படவே இல்லடா, அது ஏமாத்துறாடா. படவே இல்லைங்க அது பேட்ல. பட்டுச்சா? பேட்ல பட்டுச்சா? டேய். ஐயோ எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையா பேட்ல பட்ட மாதிரி இல்லையா எனக்கு. Wasted review by the batter. You could clearly see the end of the edge and even see the deviation through to the keeper. The right armour is coming on to bowl from the pavilion end. That is quite extraordinary. Mitchell, don't do it to them like that. What a shot. Okay. At least well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top and it just keeps going. Pinged off the bat. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. How will the bowler respond? போறா 10 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவர்ல. Brilliant shot. That's one for the crowd. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. ஏய் இன்னும் 2 பால். At least 2 4 இல்லனா 2 6. ஐயோ கேட்சா? In the air. விக்கெட் வரணும் எதிர்பார்க்கவே வேணும்னே கேக்கலடா உங்ககிட்ட. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score. This is a very defendable total. Bowling போற நிலைமையில நான் இப்ப இல்ல.
சிமுலேட் பண்ணிடுவோம். 60 ரன் அடிச்சு ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டானுங்க. 57 நம்ம அடித்தோம். That was one of the easiest wins at this level of... எப்படா 0 விக்கெட்டில் ரன் எடுக்கிறீங்க? 0 விக்கெட்டில் மேட்சே முடிச்சுட்டு போயிடுறானுங்க ஈஸியாக. 10 ஓவர் மேட்ச் போகலாமா? இருங்க, 10 ஓவர் மேட்ச் ஒன்று போமா? இந்தியா எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் வந்துட்டு 10 ஓவர் மேட்ச் போகலாம் இந்த வாட்டி. T20 டெஸ்ட்டு 100 10 ஓவர் மேட்ச்சு. ஓகே, 10 ஓவர் மேட்ச் ஒன்று போவோம். ஓகே மக்களே, யாராவது ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Hello and good afternoon to you all. You join us for this match. ஒரு வாட்டி தான் நான் அழுத்தினேன். லாஸ் நாங்கள் வின் பண்ணோம். ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணிட்டாங்களா? பேட்டிங் எடுத்துடாதீங்கடா, பவுலிங் எடுங்க. The right call here, I'd say. ஓகே ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்ம We're about to get underway and already the crowd is up and about. This is looking to be a great day of cricket. செத்த வர்ணிகி. Great shot, rode the ball up with him and cut through point. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. It's the most enthusiastic crowd you could ever see right now. There's a buzz, a real buzz coming from the stands. Misses everything. சீக்கிரம் அடிட்டேன், ஏர்லி அடிட்டேன். ஸ்ட்ரீம் கரெக்டாக வருதில்ல? நான் பேசுறதெல்லாம் கேட்குதா? பவர் கட் ஆகிட்டு வந்துச்சா? ஐயோ, That's gone. Couldn't ask for an easier catch. In the air and cover takes an easy catch. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Good shot. அம்பையர் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிட்டாங்க. நான் ஸ்ட்ரைட்டா அடிக்க போறேன்னு அவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல. Timed it to perfection. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. Interesting to see how the bowler can respond. எங்க bowling போட போறோம் தெரியல. Bang, set back over the bowler's head. Mid-off and mid-on can only watch as that ball sails into the crowd. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. சீக்கிரமே cricket 26 வாங்கி IPL வர்றதுக்குள்ள அதுல ஒரு IPL நம்ம போடுவோம். என்ன சொல்றீங்க? Too good. That is IPL போடுவோம். Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. 20 ரன் தான் வந்திருக்கா இந்த ஓவர்ல. வெறும் 20 ரன் வச்சு என்னடா பண்றது? A lovely delivery. Got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. என்னங்க 2 பால் மிஸ் ஆயிடுச்சு இவனோடது. இதுக்கப்புறம் பொறுமை காத்தா வேலைக்கு ஆகாது. Get over the ball, great shot. That's racing away. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed and 4 runs. விக்கெட் ஆயிட்டா 10 ஓவர் யார் ஆடுறது? பத்தாவது ஓவர் வரைக்கும் மேட்ச் கொண்டு போனோம். 3 பால் டாட்டா. என்ன அது? 3 பால் டாட் அடிச்சிருக்கேன். Huge edge. Out. Caught. நினைச்சேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது எசெக்ட்ஸா ஆட போய் எனக்கு தப்பா எங்கயாவது விக்கெட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியும். Back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. Wow, that's missed a lot. End of the over. 4 runs coming off it. India 24 for 2. Another massive over of power hitting. Run rate did dip a bit though, although I don't think they'll complain much about this start.
Oh, now then, that's high in the air. Batter should கோலி get a few மட்டும் here. அடிக்கிறான். Hit that so மத்தவங்க எவனை வச்சு hard. அடிக்க முடியல Pressed ஏன் தெரியல. forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. How will he reply? இல்ல பேட் கமின்ஸ் ஓவர்ல தான் அடிக்கிறோமா? நீ இப்ப சப்பை ஆயிட்டடா. That is out of here. That could be out of the ground. போறவால The runs are 6 starting மட்டும் to தான் come போகுது. now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. Bowler needs to tighten up a bit. ஸ்ட்ரைட்ல ஆள் வச்சாலே நான் அங்க தான் அடிப்பேன். இப்ப அங்க இருந்து ரிமூவர் பண்ணிருக்க நீ. ஐயோ. That was a tremendous delivery. ஒரு பால் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு Fizzed பால் through to மிஸ் the ஆயிடுச்சு. keeper. No more short balls this over. திரும்ப பவுன்சர் போட்டானா திரும்ப மிஸ் பண்ணுவேன். ஆனா அது நோ பால் ஆயிடும்ல. வைத்துறோ போ. Going a long way. What a shot. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. ஜாலியா என்ஜாய் I'd like to see பண்றானே them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. வைத்துறோ போ. Head was ஒரு பால் completely மிஸ் still பண்ணானடா. and they மத்த struck எல்லா that பால் அடிப்பேன். hard, high and long for 6. Well, enough leverage there to get a good swing of the 4 arms 6 under போயிருக்கு it இந்த to ஓவர்ல. get it over the rope. அது ஒரு டாட் பால். இந்த பால் என்ன போகுதுன்னு பாப்போமா? ஐயோ. Onto that early, that could be 4. That showed great skill. ஒரு Lovely பால் போகுது, timing. ஒரு பால் The டாட் boundary was ஓவர்ல. the only place that ball was heading. மீன்ஸ் அடுத்த ஓவர் வந்துராத தயவு செஞ்சு. But they're விட giving the மாட்டான் bowler நீ. no way to get back நான் into the 50 போறேன்னு contest. இன்னும் 50 போட Consecutive வச்சிருவேன். sixes and now a 4. Fabulous batting. Got that away nicely. வைத்துறோடா போடா. That was a boundary. The moment ஓய் the மக்களே, ball யாரா left the ஸ்ட்ரீம் bat. பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? Can't time மறக்காம லைக் that பண்ணிட்டு any சப்ஸ்கிரைப் better. பண்ணுங்க. Perfection. Cummins, I don't think, will be too happy with ஆல்ரெடி their bowler at the 56 moment. வந்துருச்சு. ஓ That's gone. Nice simple catch. அடிச்சடா. Straight to எத்தனை cover விக்கெட் point மேட்ச் for an easy As catch. 5 10 they தெரியல. head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. ஏசல் Before that வுட் வந்தா wicket, the ஒரு new விக்கெட் batter எடுத்துட்டு comes போயிடலாம் charging ஈஸியா. out of the crease. They're quick to நான் take ஒரு guard and விக்கெட் face எடுத்துட்டு up. போயிடுறான். Was quick onto that in the infield. கோலியோட ஆஃப் செஞ்சுரி நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. வருதுன்னு பாப்போமா? Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. ஆஃப் செஞ்சுரிக்கு 6 ரன் தான் தேவை. 10 பாலுக்கு 44 அடிச்சிருக்கும். ஒரு பால் மிஸ் பண்ணதோட சேர்த்து. போடா. Kohli, 50 stand and வந்துச்சுடா. deliver. Holds the pose as the ball goes straight 54 over the Kohli. bowler. 6 more. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to Century the convert batting பண்ண partner முடியுதுன்னு and they're பாப்பாங்க. ready to go again. என்ன சொல்றீங்க? 6 lost செஞ்சுரியை ball. கன்வெர்ட் பண்ண முடியுதுன்னு How will the பாப்போமா? bowler reply? Well, now that could be out. Out of the ground. That's a Six. tremendous மறுபடியும் ஒரு shot. six-ஆ? Just sailed away. That was seen so early. The timing was brilliant and that is stayed hit. Fantastic. Zampa, the right armour, is coming into the attack from the stadium end. கேட்சா? ஏய் விட்டான்டா கேட்சா. கேட்சை விட்டாயா அவன். தேங்க்ஸ்டா தம்பி. கேட்சை விட்டு அண்ணனுக்கு நல்லது செஞ்சிருக்க. ரொம்ப நன்றி. ஐயோ விராட் கோலியோட கேட்ச் போயிடுமோ? விக்கெட் போச்சு. Straight to the fielder at long செஞ்சுரியை off. கன்வெர்ட் The பண்ணலாம்னு batter பார்த்தா thought they might have cleared the fence there for a moment, but it's fallen short. 56க்கு விராட் கோலி அவுட். Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air. They've taken a good எல்லாமே catch. லெஃப்ட் ஹேண்டட் தான் இருக்கானுங்களா A great அதுக்கப்புறம். innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance. We'll have to head back to the pavilion. And out. என்னடா இது? Two balls. There'd be a bit Yo, of tension in என்னையா the இது? batter's pavilion right now. Well, was that a lazy shot or a good ஏய் piece லெஃப்ட் of ஹேண்டடே bowling? வேணாம்டா. The பவுலரா field was இருந்தாலும் set பரவாயில்லடா. and நான் they ரைட் ஹேண்ட் fell for பேட்ஸ்மேனே it. வச்சு அடிக்கிறேன். Out for a duck. The hat-trick ball. This is the worst time to be coming out to the middle. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. ஏய் 4 ஓவருக்கு 5 விக்கெட்டா? என்னடா இதெல்லாம் டேய்? நான் தான் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கேன். அவனுங்கள சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? சிக்ஸா போறா. You just can't hit it any better than that. Beautiful Okay. shot. No chance at all for the fielders. How will the bowler respond? விக்கி பிளேஸ் வைட்டி வாங்க ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் ப்ரோ.
Gone aerial with that one. It'll land safe. உங்ககிட்ட போகும்போது என்ன சொல்லிட்டு போனேன்? On the side of இன்னும் ஒரு bowling 10 slightly நிமிஷத்துல மீட்டிங் fuller இருக்கு. and have முடிச்சிட்டு been put வந்துடுறேன்னு away. சொல்லிட்டு போனேன்னா 9 runs added in that over. எவ்வளோ நேரம் India a 78 6:30 இருந்து 8:30 வரைக்கும் மீட்டிங் 2 மணி நேரம் வச்சு செஞ்சிட்டாங்க. Another big over. Not as big as the previous overs, but still a கண்ட்ரோல் கேம் formidable one. போறேன்னு சொன்னவங்க கிட்ட The right arm medium bowler is coming சரியான on the தலைவலி bowl from the மீட்டிங் pavilion முடிச்சிட்டு end. வரதுக்குள்ள Brilliant. That'll take some catching. தலைவலியை போக்குறதுக்கு இந்த கேம். Managed to get onto the front foot early and just incredible Interesting power to loft it over the boundary rope. இன்னொரு ஆஃப் செஞ்சுரி வருதான்னு பாப்போமா? Front foot punch down the ground and mid on in pursuit. Lovely footwork there. What a lovely shot. Flown to the boundary. That's not the type of ball to be bowling. ஓகே. ஓய் மக்களே, யாராவது ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்கிக்கோ. Rocks back and dispatches that with absolute என்னங்க disdain. சிரிக்கிறீங்க? Just ஒரு beats மனுஷன் அவனோட infielder. கவலையை சொன்னா சிரிப்பு வருதா உங்களுக்கு? A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. என்ன எல்லாம் பாலி கால் கடியில That is குத்துறாங்க. a huge one. Pandya sees plenty from these bowlers. It's flown into the crowd to get that much power coming forward on the front ஸ்ட்ரைட்ல foot. ஃபீல்டர் is வைக்கிற வரைக்கும் நான் ridiculous. அங்க தான் அடி பண்ணி போடுறா. நீ எப்ப ஸ்ட்ரைட்ல ஃபீல்டர் வைக்கிறியோ Pandya அப்பதான் goes அந்த all the பக்கம் அடிக்க way. மாட்டேன். Massive strike and that's 2 in a row. That's worth the ticket money alone. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. 6 4 4 6 6. இந்த வாங்கிக்கோ. நோட் போறா. Just perfection. A magnificent shot. You just can't hit it any better than that. Racing away to the boundary. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. எடுத்துட்டு போ. Oh wow, that is out of here. That could be out of the ground. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Might look to go big இப்ப again here. இங்க ஃபீல்டர் வைக்கிற வரைக்கும் நான் இங்க தான் அடிப்பேன். ஓய்யோ. Bowler and the slips have really gone up here. They like it. A direct hit, and this could be gone. Could that be out? Looks like it. Oh, great running. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? Well, the end of a productive innings. Dick Pandyava. Didn't quite அதான் ignite the சொன்னேன் இவனை fireworks வச்சு as ஒரு we half would have century hoped, போட but போறேன்னு. still solid work. லெஃப்ட் New ஹேண்ட் batter comes பேட்ஸ்மேனா to the இருக்காங்களே. crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. ரைட் சைடு கிரீஸ்ல நின்னு அடிப்போம். Nearly gets the edge. Zampa with a great delivery there. Someone different now to bowl at. Brings a different Straight set of leg, man. problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. இல்ல வேணாம் ஓடிட்டு. ஒரு ரன் ஓடிட்டலாமா பேசாம. ஃபர்ஸ்ட் பால் 6 வந்தது. அதுக்கப்புறம் விக்கெட் ஒரு வைடு 0. சூப்பர் ப்ரோ. Great shot. It was a good length to try. They did that with maximum results. 6 more. That was a really well-timed shot off the back foot. Saw it early and it was dispatched with ease. Oh, that's gone a mile. That could go out of the 6 ground. வெளியவே போதா? Get the fielders into the crowd. 2 on the trot. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot. ஓய் மக்களே, Just யாராவது புதுசா ஸ்ட்ரீம் ridiculous. பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம லைக் Will it be பண்ணிட்டு 3 boundaries in a row? ஐயோ. ஓடிடலாமா? Couldn't get it through the field. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. It's been non-stop action tonight. ஐயோ. Every plan for the batters has been dismantled with அந்த almost a பக்கம் level of இருக்கலாமோ? disdain. A new bowler is coming into the attack. இதுக்கு தான்டா. Australia with a massive Left-hand shout. batsman Oh, ஆலே that's இதான்டா LBW. பிரச்சனை. Starts the over with a wicket. எங்க They நல்லா find தெரியுது themselves விக்கெட் 7 wickets down. It's about now. You கடைசி need 3 someone to விக்கெட் stand இன்னொரு up 3 ஓவர் and stick இருக்கு. around with the சமாளிக்க crease. முடியுமா? Right-hander is coming into bat at அந்த number ஃபர்ஸ்ட் 9 பாலே for விக்கெட்டாடா. India. இன்னொரு விக்கெட் முடிஞ்சு. That silenced the local fans. Another wicket. முடிஞ்சு மேட்ச்.
Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. On a hat-trick now. Don't worry, the nerves will be there for the bowler and the batter. மிஸ் ஆச்சா அப்போ Now the batter's made a bit கால்லே of a meal of போட்டுக்கலாம் that அடிச்சிருக்க delivery. மாட்டேன். விக்கெட் போனாலும் பரவாயில்ல. 10வது ஓவரோட கடைசி பால் வரைக்கும் நின்று ஆடுவோம். விக்கெட் என்ன அது? Outrageous catch. What a wicket to get. இன்னும் ஒரு விக்கெட் தான் இருக்கா? In the air, and that's a straightforward catch to mid off. That's number 9 down. The bowling's been good so far. The 10th shouldn't be 3 too விக்கெட்டியா? long. 0 ரன்னா ஓவர்ல. That wicket, the new மனசா battable mark வச்சிருக்கடா. centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. 4 ரன்னா அது Onto வந்துச்சு. the அது front வரைக்கும் foot, சந்தோஷம். super shot, should be 4. இல்ல You எப்படி can't bowling fault the bowling. போட்டுறான்? Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. The right arm medium bowler is coming into Shami the ஒரு attack from பக்கம், the Bumrah ஒரு stadium பக்கம். end. Nice shot, ரெண்டு பேரும் cut மாத்தி away, மாத்தி bowling running போட்டதை towards the தான் boundary. பார்த்திருக்கேன். That'll take some chasing. In the end, a very simple shot. Lets the ball come on to the bat ஸ்ட்ரைட்ல and அடிக்குமா? cut it விக்கெட் away for ஆயிடுமோ 4. பயமா இருக்கே. கால்ல கீழ பட்டுருச்சுனா விக்கெட் ஆயிடும் ஈஸியா. Straight drive, mid-off will cut that one off. Good catch, வாங்க out. வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. பாரடாக்ஸ் ஒரு சேலஞ்ச். சொல்லுங்க என்ன சேலஞ்ச்? கார் பால் கார் 6ல அடிக்க முடியாது. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score. I reckon this is a respectable. 137 அடிச்சிருக்கேன். ஏய் நம்ம வின் பண்ணிட்டோமா? Well, you never knew which way this match Yeah, was 14 going. ரன்ல A நம்ம great ஜெயிச்சிட்டோம். finish to a என்னடா ஆஸ்திரேலியா அவ்வளவு மொக்கையா இருக்கீங்க? டேக் 3 runs or 5 runs in 1 ball. ஒரு பால்ல 3 ரன் இல்ல 5 ரன்னா? பால் புரியல என்னன்னு. டேக் 3 runs or 5 runs in 1 ball. நோ 1 2 4 6. அப்புறம் எப்படிங்க அடிக்க முடியும்? சரி 4 அடிக்க கூடாது 6 அடிக்க கூடாதுன்னா அப்புறம் எப்படி ரன் வரும்? ஃபைவ் ஓவர் போவோம். மூணு ரன்லாம் ஓடுறது கஷ்டம். ட்ரை பண்ணி பாப்போமா? இது Good morning, one and all. லைட்டா தட்டினாலே Join us. 4 போயிடுமே. சரி இருங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓய் மக்களே, யாராவது ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக்கே வர மாட்டேங்குதையா? Well, if they lose this one, a lot will be pinned on this decision. Batting first on this pitch really does look risky. We're nicely settled in the Vanakkam, commentary நீ box கேட்டிங்க. and looking forward to this match getting உங்களுக்காக. underway. The first ball. 6 ரன் about to அடிக்க be bowled. முடியாது. 5 ரன் அடிக்க முடியாது. பட் 3 ரன் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஐயோ வராதே. Was quick onto that in the infield. பாத்தீங்களா எப்படி நான் அடிப்பேன் சொல்லுங்க. ஓகே அடுத்த ட்ரை. ஸ்ட்ரைட்ல அடிச்சு விட்டுறலாமா பசங்க? Nearly gets the edge. Cummins with a great delivery there. With run we can take 3 run and by ball hitting in helmet we can get 5 run. அதெல்லாம் எப்படிங்க இதில் நான் சிமுலேட் பண்ணுறது? Lovely cover drive, but straight to the extra cover field. ஓகே இந்த சேலஞ்செலாம் நமக்கு செட் ஆகாது. நம்ம மேட்சை பார்ப்போம். 5 ஓவருக்கு 100 ரன் அடிக்க முடியுமான்னு நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். 3 பால் அதில் வேஸ்ட்டாக போச்சு. 2 பால் தான் வேஸ்ட்டாக போச்சு. இதோட 3 பால். Doesn't beat the infield. ஒரு ஓவரே முடிஞ்சுது. நானும் ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணுறேன். 100 ரன் வர மாட்டேங்குதே. ஈஸியாக விக்கெட் வேறு எடுத்து விட்டுறாங்க. That's a lovely flowing drive through the அதே யாராவது covers ஸ்ட்ரீம் to பார்த்துட்டு pick up the இருந்தீங்கன்னா ball. நம்ம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. I'd like to see them just aim for the top of off now. 7 பேர் பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு காட்டுது. ஸோ மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Oh, that's a cracking shot. That's going to be நீங்கள் 6. கேட்ட 6 ரன் Let's go way இல்லைன்னு back ஒரு into the மைனஸ் crowd பண்ணிக்கோங்க. there.
just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with fielder வச்சிட்டான் interest. பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல. Everyone just watched that in awe. உஷாரு ஸ்ட்ரைட் அடிப்படா இப்போ. இந்தா போய் எடுத்துட்டு வா. Straight drive, mid-off will cut that one off. Doesn't even This wait game to have see two if the ball is players going like to do you anything. can back Onto the front foot, punches it away to the boundary. Playing all their shots in that over, a very expensive over. End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. Hazelwood coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Leg base. இந்த ஊர்லலாம் வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா? இங்க செம்மையா போட்டு கொளுத்துதுங்க. வெளியே இப்போ ரூம்குள்ள உட்காந்துருக்கேன்ல, ஃபேன் 3ஆம் நம்பர் ஸ்பீடில் ஓடிட்டு இருக்கு. சரியா, அப்படியே எனக்கு வேர்த்து ஊத்திட்டு இருக்குங்க. ஃபேன்ல தான் வர காத்து சூடா வருதுன்னா பாத்துக்கோங்களேன். Good catch, close to the ground. என்னது இது? இந்த மாதிரி யாராவது ஆடி பார்த்துருக்கீங்களா? Straightforward catch to middle. பால கையில பிடிச்சி இந்த விக்கெட் வச்சு கொண்டு போய் அவன் கையில கொடுத்துற மாதிரி இருக்கு. The trudge back to the pavilion. This game is A available disappointing mobile display in the end கிடையாது. for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. And with that PC wicket, and we'll see a PS change out in the middle. I mean, The task here consoles will be that of support and getting themselves settled into their innings. PC and consoles. No, terrible shot. நம்ம கனவுலாம் நனவாகாது போலியே. 100 ரன் எங்க வருது? ஸ்ட்ரைட்டா மேலே ஏறதே ஒளிய பால் போக மாட்டேங்குதுடா. There's a chance if it hits. I'm living in கோயம்புத்தூரா? அதுக்கு கோயம்புத்தூர்ல வெயில் அடிக்காதா? கோயம்புத்தூர் என்ன ஊட்டிலயா இருக்கு? ஜிலு ஜிலுன்னு இருக்கு. டேய் ஏன்டா லூசு பயலுங்களே. And gone. That's a fantastic catch. Hey. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Spinner வரையா சுத்தம்டா. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Well, that was a super shot. Maybe a little bit down the leg side, but it raced to the boundary. கோயம்புத்தூர்ல நானும் இருந்திருக்கேன், பொள்ளாச்சியில இருந்திருக்கேன். 2 வருஷம் பொள்ளாச்சியில. நல்லா தான் இருக்கும், ஆனா வெயில் அடிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. நல்லா கொளுத்து வெயில் அங்கேயும் கொளுத்தும். Couldn't get it through the field. Everyone's going up. ஆமா, நியர் ஊட்டி ஒன்று. கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல ஊட்டி இருக்கா? Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Oh well, don't even bother running. That's a difficult shot to get right. Straight back at the bowler with a lot of pace, and the covering fielder had no chilly chance. in the morning and night. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. வேர்த்து ஊத்துதுங்க அந்த பாதி சில்லு இந்த பக்கத்தை தள்ளி விடுறது. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. But we can feel the chillness. Yeah. Beautiful catch. Easy எடுத்துறாங்கடா விக்கெட். Out. What a ஆன்லைன் பக்கம் போல அங்க போயிருந்தா போட்டு போலாம். An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Yeah. The bowler and the slips are really going up here. They like it. The right-arm medium bowler is coming on to bowl from the pavilion end. ரோஹித் சர்மா என்ன அவுட் ஆகலையா? ஆச்சரியமா இருக்கே. மொத காவே இவனா தான் இருக்கும். ஆனா என்ன ஆடிட்டு இருக்கானே. விராட் கோலி காலி. That shot nicely played and it was 4 runs all the way. 3 விக்கெட் போயிருக்கு. Anything special. ரோஹித் சர்மா அவுட் ஆயிருப்பான்னு நினைச்சே என்ன ஆடிட்டு இருக்கானா? ரைட்ரா. That's been smacked away. Fielders will not stop that one. மேட்ச் ஆரம்பிச்சது It ஃபர்ஸ்ட் just தான் looks so ரோஹித் சர்மா தான். easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Might look to go big again here. போடு போடு.
ஐயோ புடிச்சறாதடா. And gone. Brilliant reactions to take that one. எங்க பட்டு எங்க போகுதுனே தெரியல. நான் வேற எங்கேயோ அடிச்சடா டேய். With an easy catch. In Chennai, most of the houses, mid-class houses, have AC income, but in Powai, high-class people off their AC many times. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Finds the fielder with that shot. ஓகே மக்களே, யாரும் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Oh yes, brilliant stuff. Open the shoulder and lofted that over cover. That'll be 6 more. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. 100 ரன்ல வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. அடுத்த மேட்ச் ட்ரை பண்ணுவோம். Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Oh, this is world-class stuff. They're seeing the ball like a watermelon at the moment. ரோஹித் சர்மா coming into the attack from the stadium end. ரோஹித் சர்மா வச்சு நான் உருப்படியா ஆடுனதா சரித்திரமே கிடையாது. ஐபிஎல் டீம் ஏதாச்சும் போடுமா நெக்ஸ்ட் மேட்ச்? இருக்கு. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. ஆனா 24ல அந்த சென்னை, பெங்களூர் இந்த மாதிரி டீம்ஸ்லாம் இல்ல. அது ஒரு பிரச்சனை. The batter's made a bit of a meal of that delivery. விக்கெட்டா? And great catch. That wraps up the innings. எவ்வளவு அடிச்சிருக்கோம்? 43. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score. 0 விக்கெட்ல வின் பண்ணுவாங்க பாருங்களேன் இப்போ. சிங்கிள் தான் பண்றேன். ஒரு விக்கெட் ஆயிட்டாங்களா? டக்கா. That was a nice easy win for Australia. The performance with both back. அது வேற விஷயம். சரி, போதும். ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிடலாமா? இல்ல ஒரு லாஸ்ட் மேட்ச் போடுவோமா? இந்த இங்க இருக்கு ஐபிஎல் T20 லீக் வேணாண்டா. சிங்கிள் மேட்ச்லாம் போட முடியாதா? இருங்க, நியூ மென்ஸ் மேட்ச் போட்டு ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் பேரடாக்ஸ். ஓகே ப்ரோ, பை ப்ரோ. நான் அப்படியே இன்னொரு மேட்ச் முடிச்சுட்டு ஒன் லாஸ்ட் மேட்ச் இங்கே இருக்கேன். மும்பை இந்தியன்ஸ் பெங்களூர் க்ரௌன்ஸ். ஆமாம், இது ஆர்சிபிக்கு பதிலாக இது சென்னைக்கு வந்துட்டு வேறு எதாவது வச்சுருப்பாங்களே, அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான். சரி, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா. இல்லை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ். போவோமா? என்ன சொல்கிறீங்க? 5 ஓவர் ரன்னு. 5 ஓவர் மேட்ச்சு. கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் மாற்று. நம்ம ஊர் ஸ்டேடியம்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். சென்னை கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் இருக்கா? ஓகே. மும்பை இந்தியன்ஸா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸா பார்த்துருவோங்க. Hello and welcome. You join us. பழைய டீம் இருக்கும் இதில். மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து டாஸா? ஐயோ, பேட்டிங்கா ஃபீல்டிங்கா? Bowl first is the decision. The crowd will be hoping for their batters to get off to a good start. சரி, ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? To get us underway. Nice to see some pace first up. This new ball should give some movement early and make the batter's life difficult. என்னையா அது? அடிக்க முடியாது போலியே. சரி, நம்ம டார்கெட் 100 ரன் அடிக்கிறதுல இந்த மேட்ச் வின் பண்றது. டெவான் கான்வே லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன். ட்ரென் போல்ட்.
என்ன இவன் இப்படி போடுறான்? Nearly gets the edge. வைடு பாது, Great வைடு. delivery there. பார்த்து போட மாட்டியா? 6-4லாம் வராது புலியோ. போறத பார்த்தாலே பயமா இருக்குடா. Conway stand and deliver. கடலுக்கு போயிடுச்சுடா. மெரினா பீச்சுக்கு போயிடுச்சு எடுத்துறோம். Straight over the bowler. 6 more. Pandya, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. போரு போகாது 2 ரன் ஓடுங்க. உளுந்தனா Good pick up, big chance. தோரா ப்ரோ இருக்கீங்களா? நீங்க கேட்ட அந்த 3 ரன் ஓடி எடுத்துட்டேன் பாருங்க. போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி விடுங்க. கேட்டிங்க எடுத்தேன். ஆனா நீங்க இல்லையே. ரன் நாட் பேட். வைடு Beats the outside edge. Good bowling there. இல்லையா? வைடு இல்லையா? ஏன்டா பின்னாடி தானே போச்சு. வைடு தானே இல்லையா? நான் முன்னாடி வந்துட்டணும். முன்னாடி வந்தாலும் அது அங்கே தான்டா போகுது. ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போட்டதுனால அவனும் நீ அவங்க டீம் கிடையாது. சரியா? The Super Kings 12 for none. End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. Bumrah coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Huge, that has flown. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Va. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. ஓகே மக்களே, யாரோ ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் இது. இந்த மேட்ச் சிஎஸ்கேவா எம்ஐயா பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டே இருப்போம். நான் சிஎஸ்கேவை வச்சு விளாட்றேன். Lovely cover drive straight to the extra cover field. உள்ள வந்துட்டேடா உள்ள. பின்னாடி ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குது. இவருங்களேன் இன்னைக்கு இது ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாதோ? ஷார்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஓடுதில்லை இன்னைக்கு. பின்னாடி ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குங்க. ஒரு பையனில் பின்னாடி ஃபீல்டரு. ஆனால் பால் போய் தொலைய மாட்டேங்குது பாருங்க. That's a boundary save for sure. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. திரும்ப அப்படியே தான் வச்சுருக்கான். நீ போடு. பால் 6 போதா 4 போதான்னு பார்ப்போம். போடு. 2 ரன் ஓட முடியும், அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம். பாவி நல்லாடா போய்கிட்டு They head back to the pavilion. They'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. உங்களால முடியும். அடிங்க பாப்போம். That silenced the local fans. Another wicket. என்னது இது? யூ பாவத்தை அந்த பெரிய மனுஷனை முன்னாடியே கூட்டிட்டு வந்து விக்கெட்டாக வச்சு பின்னாடியே விட்டுருக்கலாம். பேசாம What kind of delivery will we see? The batter will be looking to just make it through this ball. கூட்டிட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாலே அவுட்டா. Doesn't beat the infield. Trouble. ஹாட்ரிக் வரலடா. End of the over, a big one. 11 runs coming from it. The Super Kings are 23 for 2. Another massive over of power hitting. Run rate did dip a bit though. Although I don't think they'll complain much about this start. Great shot through the gap. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. How will he reply? Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot. Just sailed away. That's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Onto that early. That could be 4. இது போகாது. 2 ரன் கிடைக்கும். ஸ்ட்ரைட்ல அடிக்குமா?
இன்னும் இந்த இடம் காலியாக தான் வச்சுருக்கானுங்க. இந்த இடத்துல ஆள் போடுற வரைக்கும் நான் அடிச்சுட்டே தான் இருப்பேன். That's a big one, a maximum. Away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast track. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. சீக்கிரம் விக்கெட் ஆயிடுவேன். 41 ரன் வந்துச்சு அதுக்குள்ள. Wow, that's missed the lot. ஆள் போட்டான்டா. இந்த வச்சுட்டான் அந்த இடத்துல. Couldn't get it through the field. End of the over, a costly one. 19 runs coming from it. Super Kings are 42 for 2. Absolutely glorious start. Bowlers need to start finding an answer soon before this gets out of hand. Okay, pura illa pogadu fielder irukan. Needs to be on target. Okay. அடிக்கலாம் போலயே. No, terrible shot. Cha. That's a great shot, full of class. Square drive. Beach, Marina Beach la irukku poiduthu. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. 50 இந்த அந்த 6 ஓட. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. ஓவர் இருக்கு, இன்னும் 3 விக்கெட் இருக்கு. கொஞ்சம் பொறுமையா தான் ஆடணும். ஓகே, இந்த பால் quick onto that in the infield. 8 ரன் தான வந்திருக்கேன் ஓவர்ல. ஸ்ட்ரைட் அடிப்போங்க. ஸ்ட்ரைட் அடிச்சு பாப்போம். ஓய்யோ. 8 runs added in that over. The Super Kings 8 ரன் அந்த ஓவர்ல அவ்வளவுதான் வந்திருக்கு. To finish this innings. வெறும் 8 ரன். ஹர்திக் பாண்டியாவா? கேப்டன் வாங்க கேப்டன். It's high in the air, fielder coming around, but it looks like it'll carry. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. ஸ்ட்ரைட்டா அது வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. Shot straight past the bowler. Could well be 4. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. 58. ருத்ராஜ் கைக்வாட். என்ன ஆடிட்டு இருக்கான் இவன்? ஆரம்பத்துல இருந்து ஆடுறான், ரன் வரலையே. That hard, high and long for 6. Well, the bowler watches that one go straight back over their head for 6. Brilliant shot. ஒரு 70-80 ரன் அடிச்சிட்டோம்னா ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம். Gaikwad goes all the way, massive strike, and that's 2 in a row. ஸ்ட்ரைட்ல அடிச்சா ஈஸியா 6 போயிட்டே இருக்கு. Brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. It's up in the air again, and that's 6 more. 3 maximums on the trot. Gaikwad has got a fire lit under them now. Fielder வச்சிட்டான் அவன். Might look to go big again here. இங்கே வச்சிருக்கான். இதெல்லாம் அவனால தடுக்க முடியாதுப்பா. அவனாலையும் தடுக்க முடியாது. இன்னொரு 6. That's just timed brilliantly. 4 4 6 அந்த ஓவர்ல. Going to need something special to get the wicket. ஓவர் முடிஞ்சது. And the innings comes to an end. Mumbai will need 83 runs. 2 விக்கெட்டுக்கு. This is a massive total to chase. You have to stay positive. இங்க கதி அவ்வளவுதான்டா. ஜெயிக்க மாட்டீங்கடா. 67 5 ஓவருக்கு 67 ரன் 2 விக்கெட். Really did feel that the first innings display put enough runs on the board and they've been able to defend it. Great bowling. 15 runs. That's the end of our broadcast for now. Hope you enjoyed the match and join us again real soon. அவ்வளோதாங்க. மேட்சின் முடிவு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி 15 ரன் வித்தியாசத்தில். ஓகே மக்களே, யாராவது ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னப்பா ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிடலாமா? மணி 10 ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சு 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. மேன் ஆஃப் த மேட்ச் யாருக்கு? ருத்ராஜ் கைக்வாட்டுக்கா? ஓகே
ஓகே கிரிக்கெட் 26 ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்மளும் வந்துட்டு ஒரு நாள் வாங்கிட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். ஓகே மக்களே, யாராவது ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் உங்களை வேறு ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்து பார்க்குறது வரைக்கும் வரட்டா.